Final start. Start. Okay. So hi all. Good morning. So we are meeting for MRB discussion. காக நம்ம மீட் பண்ண போகிறோம். ஸோ இது வந்து ஒரு ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் இட்ஸ் கைண்ட் ப்ரோக்ராம். ஓகே, நம்ம ஃப்ரம் அவர் ADRPLEXUS. One more speciality about this discussion is Surya. Audibility ஏதாவது issues போல இருக்கு. சுபாஷ் ஆடிபிள் இல்லை போல இருக்கு. ஆமாம் ஆமாம். ஸோ am I audible? Am I audible to everyone? Yes, there is no issue in audibility right now. Okay. So good morning all. So we are meeting here for our MRB discussion. So the MRB discussion is one first of its kind of discussion being introduced by our ADRPLEXUS, where it is going to be a workbook based session. Okay, so till now there are different areas where we were doing workbook based session, but first of its kind for MRB we are doing an workbook based session. And in the workbook oda very advantage enna, so most of the things will be printed. Okay, so உங்களுக்கு எக்ஸாமுக்கு முன்னாடி ரிவைஸ் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். The second important thing is I will write wherever it is required, and நீங்கள் கிளாஸ் நடக்கும் போது you have to follow wherever I am writing, and you also should annotate or write. எப்பப்பெல்லாம் வந்து நான் எழுதுறனோ அதெல்லாம் நீங்கள் எழுதிக்க வேண்டியது அவசியம். And இந்த whole system of இந்த workbook series பார்த்தீங்கன்னா MRBக்கு it is based on one thing. Most of the questions or almost every question நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து ஆன்சர் பண்ண கூடிய அளவுக்கு தான் we have made it is this book as a crisp and concise manner. ஸோ நீங்கள் வந்து எங்கெங்கெல்லாம் வந்து இம்பார்ட்டண்ட்டு ஃபீல் பண்ணுறீங்களோ உங்கள் எக்ஸாமுக்கு அந்த எல்லா பாயிண்ட்ஸையும் நாங்கள் வந்து லாஸ்ட் 5 years ஆஃப் ஹோல் MRB செஷன்ஸோட ரீகலெக்ட்லேருந்து we have compiled. So definitely வந்து it is going to be a high scoring for you people. And MRB பொறுத்த வரைக்கும் especially medicine is one important thing for MRB. ஏன்னா வந்து medicine, surgery, OBG, PSM இந்த and pediatrics இது வந்து நாலும் வந்து pillars of public health. இந்த நாலுமே இல்லைன்னா பப்ளிக் ஹெல்த் இல்லை. ஸோ அதனால் பப்ளிக் ஹெல்த் பேஸ்ட் எக்ஸாம்ஸில் எப்படின்னா இந்த மாதிரி வந்து things which are necessary for the patient, things which are required for patient, அந்த மாதிரி தான் பேஸ் பண்ணி கொஸ்டின்ஸ் இருக்கும். ஸோ அதனால் வந்து we have tailored the whole MRB session in such a way that you are going to cover, you are going to listen whatever is required, whatever is important for your exam. ஸோ அதில் வந்து எந்த விதத்துலேயும் ஒரு சேஞ்சே இருக்காது. ஸோ we have discussed and made this series in such a way that it is going to be helpful. அடுத்து MRBக்கு என்ன பண்ணணும்? MRB, so exam dates will be announced. Okay, பட் ஆனால் MRBக்கு என்ன பண்ணணும்னா நீங்கள் வந்து உங்களோட பேசிக் கான்செப்ட்ஸு, பேசிக் திங்ஸு இதில் ரொம்ப ரொம்ப கவனம் செலுத்தணும். அண்ட் கிளினிக்கல் ஓரியன்ட் திங்ஸ், டே டு டே பார்க்கக்கூடிய திங்ஸ் இதுலேயும் வந்து யூ ஹாவ் டு கான்சென்ட்ரேட். ஸோ இதில் வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் என்னென்னா, நீங்கள் எல்லாத்தையுமே கிளாஸ்லாம் கவனித்த பிறகு நீங்கள் ப்ராப்பராக ஒரு ரிவிஷன் பண்ணணும். சரிங்களா? அந்த ரிவிஷனில் ஏதாச்சும் டவுட்ஸ் இருந்தால் யூ கேன் கம் பேக் டு அஸ் அட் எனி டைம். சரிங்களா? அடுத்தது யூ ஸ்பெண்ட், நீங்கள் வந்து நிறைய பேர் வந்து டியூட்டிஸ் போவீங்க, நிறைய பேர் ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் ஒர்க் பண்ணுவீங்க. ஸோ எவ்ரி டே ஸ்பெண்ட் 1 hour. ஓகே, அண்ட் ரிவைஸ். ஓகே, ஃபிக்ஸ்டு டார்கெட் வச்சுக்கோங்க. ஒவ்வொருத்தவங்களுக்கும் டார்கெட் வந்து ஒரு மாதிரி இருக்கும். சில பேர் வந்து ஒரு நாளைக்கு 10 pages முடிக்க நினைப்பாங்க, சில பேர் 20 pages. ஸோ உங்களோட ஃப்ளெக்சிபிள் டார்கெட் என்னன்னு ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அது கூடவே உங்களுக்கு கொஸ்டின்ஸை சால்வ் பண்ணுங்கள். ஸோ கொஸ்டின் சால்விங் இஸ் அகெயின் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஏன்னா வந்து நம்ம வந்து யூஜி முடிச்சுட்டு
would have been away from the MCQ type of examsலேருந்து கொஞ்சம் தள்ளி இருந்திருப்போம் இவ்வளோ நாள். ஸோ திருப்பி அந்த மாதிரி ஒரு எக்ஸாமுக்கு நம்ம போகும்போது we have to sharpen our reflexes. ஓகே, கூர்மையாக கத்தியை தீட்டிக்கிட்டு கூர்மையாக போனால் மட்டும்தான் அந்த எக்ஸாமில் உட்காரும் போது அந்த ரிஃப்ளெக்ஸஸ் ஒர்க் ஆகும். ஸோ நீங்கள் கத்தியை கூர்மையை தீட்டிட்டிங்கன்னா டார்கெட்டை ரீச் பண்ண போகிறது நிச்சயம், அதில் எந்த வித டவுட்டும் கிடையாது. ஸோ ஆல் த வெரி பெஸ்ட் ஃபார் யுவர் ப்ரிப்பரேஷன் and getting success in MRB exams, and see you soon as medical officers of Government of Tamil Nadu. So அந்த ஒரு நோக்கத்தை நோக்கி நம்ம will start our journey. ஸோ நம்ம ஃபஸ்ட்டு நான் வந்து இன்னைக்கு வந்து டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறது வந்து ஒரு 88 pages of workbook. ஓகே, இதில் மோஸ்ட் ஆஃப் த திங்ஸ் 90% of the things are printed and 10% of the things will be written. Wherever explanation is required, wherever drawing is required, it will be done. And in the whole session or the PDF copy will be uploaded in the app also. So that also will be very very helpful for you. உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட் இருந்தால் you can go back, flip the pages of the app and see எங்கே என்ன சொல்லியிருக்கோன்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் பார்த்துக்கலாம். ஸோ இந்த ஒரு பேசிக் இன்ட்ரடக்ஷனோட நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஐ வில் ஸ்டார்ட் வித் கார்டியோவாஸ்குலர் சிஸ்டம். ஓகே, கார்டியோவாஸ்குலர் சிஸ்டம். ஸோ கார்டியோவாஸ்குலர் சிஸ்டம் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து பிளட் ப்ரெஷர் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஓகே, ஸோ வென்எவர் நம்ம ஒரு பிளட் ப்ரெஷர் பார்க்குறோம்னா த பேஷண்ட் ஷுட் பி சீட்டட் குவைட்லி இன் அ சேர். ஓகே, அது நம்மளுக்கு எல்லாமே தெரியும். ஓகே, ஸோ த ஃபீட் ஷுட் பி பிளேஸ்ட் ஆன் த ஃப்ளோர். கால் வந்து தரையில் பதிஞ்சிருக்கணும். ஓகே, அண்ட் த ரூம் டெம்பரேச்சர் அண்ட் அட்மாஸ்பியர் ஷுட் பி கம்ஃபர்டபுள். ஓகே, அது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். அண்ட் நீங்கள் எப்போவுமே இந்த பிபி மெஷின்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு விஷயம் கேட்பாங்க, என்னன்னா whenever the patient is sitting, okay, and the patient arm and the sphygmomanometer, அதாவது BP apparatus should be at the same level. அது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஓகே, ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஓகே, ஸோ இப்போ முக்கியமான ஒரு விஷயம் என்னன்னா கப் சைஸ். ஓகே, கப் சைஸ். ஓகே, ஸோ இந்த கப் சைஸ் வந்து எப்படி இருக்கும்னா 14 சென்டிமீட்டர் வித். ஓகே, அதோட வித் வந்து 14 சென்டிமீட்டர் இருக்கணும். Okay, and in children it is 10 centimeter, and in obese people it is 16. So you can remember 10, 14, 16. இந்த 14ங்கிறது வந்து ஸ்டாண்டர்டான ஒரு சைஸு. 10 வந்து சில்ட்ரனுக்கு யூஸ் பண்ணுவோம், சைல்டுக்கு யூஸ் பண்ணுவோம். 16 வந்து obese பீப்புளுக்கு யூஸ் பண்ணுவோம். ஏன்னா whenever there is a variation in the size, it will cause spurious increase or decrease in blood pressure. ஸோ அது வந்து கொஸ்டினாக கேட்கலாம். obese patient was coming to hospital for blood pressure measurement, and his cuff, the routine cuff was used in this patient, and his blood pressure was abnormal. Okay, which of the following is correct ன்னு கேட்கலாம். Okay, and always whenever you measure two measurements, ரெண்டு measurement you have to make. ஓகே, அண்ட் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி த சென்டர் ஆஃப் த கஃப் இருக்கு இல்லையா, த சென்டர் ஆஃப் த கஃப் ஷுட் பி அட் த ஹார்ட் லெவல், அண்ட் த மெஷின் ஷுட் பி அட் த சேம் லெவல் வித் த ஹார்ட். அது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். ஓகே, அண்ட் த வித் ஆஃப் த பிளாடர் கஃப் ஷுட் பி ஈக்குவல் ஆர் அட்லீஸ்ட் 40% ஆஃப் த ஆர்ம் சர்க்கம்ஃபரன்ஸ். ஓகே, ஷுட் பி ஈக்குவல் டு அட்லீஸ்ட் 40% ஆஃப் த ஆர்ம் சர்க்கம்ஃபரன்ஸ். ஸோ வித் ஆஃப் த பிளாடர், ஓகே, இந்த வித் ஆஃப் த பிளாடர் ஆர்ம் சர்க்கம்ஃபரன்ஸோட 40% இருக்கணும். ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் MCQ. ஓகே, 40% ஆஃப் த ஆர்ம் சர்க்கம்ஃபரன்ஸ் இருக்கணும். ஓகே, அண்ட் லென்த், ஓகே, லென்த் ஷுட் என்சர்க்கிள் அட்லீஸ்ட் 80% ஆஃப் த ஆர்ம் சர்க்கம்ஃபரன்ஸ். ஸோ டூ நம்பர்ஸ் யூ ஹேவ் டு ரிமெம்பர், 40% ஃபார் வித் அண்ட் 80% ஃபார் த லென்த். ரெண்டுமே ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஓகே, ஸோ திஸ் ஒன் இஸ் கோயிங் டு பி 40%. Okay, and the whole circumference, okay, whole circumference along the arm should be around 80%. Okay, 80%. Okay, that is very very important. Then whenever நீங்க கஃபை deflate பண்ணும்போது, the கஃபை deflate பண்ணும்போது it should be deflated at a 2 millimeter mercury per second. Okay, it should deflate at a rate of 2 millimeter of mercury per second. Okay, and one more important thing is the sounds of blood pressure measurement is called as Korotkov sounds. Okay, Korotkov sounds. So the Korotkov sounds la வந்து 5 phases இருக்கு. Okay, few people say 4, but 5 will be more appropriate. Okay, so the 5 ல வந்து என்ன ஆகும்னா first
sound, okay, will be tapping. This tapping sound, okay, tapping sound tells about systolic blood pressure. Okay, the tapping sound tells about the systolic blood pressure, and the last thing is disappearance of the, okay, disappearance. The disappearance of sound is going to be diastolic pressure. Okay, so whenever according to guidelines நீங்க blood pressure measure பண்ணும்போது one single reading, if it is high, it is not considered as a patient having hypertension. Okay, so a single elevated blood pressure is not sufficient to label a person as having hypertension. A single elevated pressure is not considered as a hypertension. Okay, so இப்படியும் question கேட்கலாம். A 40-year-old male with a blood pressure of 150 by 90 millimeter of mercury is coming to hospital eager to know whether he has hypertension. What will be the reassurance you will give to the patient? Okay, so a single blood pressure is not enough. You have to do serious measurements. But இதுக்கு ஒரு exceptions இருக்கு. என்ன exceptions ன்னு பார்த்தோம்னா, so if you see the exceptions, okay, hypertension presentation whenever there is a life threatening end organ damage. Okay, life threatening end organ damage. So இதுல ரெண்டு விஷயங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும். ஒன்னு வந்து hypertensive emergency, இன்னொன்னு hypertensive urgency. ரெண்டு விஷயங்கள் ஞாபகம். ஓகே, ஸோ எமர்ஜென்சினா அங்கே எண்ட் ஆர்கன் டேமேஜ் இருக்கும். ஓகே, எண்ட் ஆர்கன் இன்வால்மெண்ட் இருக்கும். அதே அர்ஜென்சியில் எண்ட் ஆர்கன் இன்வால்மெண்ட் இருக்காது. ஓகே, அண்ட் இந்த மாரி ஒரு பேஷண்ட்டுக்கு நீங்கள் பிளட் ப்ரெஷர் பண்ணும்போது அந்த பிளட் ப்ரெஷர் வந்து மோர் தென் 220 by 125 millimeter of mercury. Whenever the blood pressure is more than 220-125 millimeter of mercury with the end organ damage, it is going to be emergency. Whenever it is without end organ damage, it is going to be urgency. ரெண்டு முக்கியமான ஒரு பாயிண்ட். ஓகே, அடுத்த ஒரு விஷயம் வந்து என்னன்னா ஒயிட் கோட் ஹைப்பர்டென்ஷன். சார் அது என்ன ஒயிட் கோட் ஹைப்பர்டென்ஷன்? ஓகே, ஸோ ஒரு பேஷண்ட் வராரு, அந்த பேஷண்ட் வந்து ஹாஸ்பிட்டலுக்கு வராரு, அங்கே பிபி மெஷர் பண்ணுறாரு. அதே மாதிரி அவர் ஹவுஸில் இப்போல்லாம் நிறைய பேஷண்ட்ஸ் வந்து அவங்க வீட்டிலே வந்து பிபி அப்பரேட்டஸ் யூஸ் பண்ணுறாங்க இல்லையா, ஆட்டோமேட்டிக் பிளட் ப்ரெஷர் மெஷின்ஸ். ஸோ அவங்க வீட்லேயே பிபி மெஷர் பண்ணுறாங்க. ஓகே, ஸோ இப்போ இந்த ரெண்டு பேஷண்ட் இந்த பேஷண்ட் ஹாஸ்பிட்டலில் மெஷர் பண்ணும்போதும் வீட்டில் மெஷர் பண்ணும்போதும் தெர் இஸ் அ வேரியேஷன். ஓகே, அவர் சொல்கிறாரு, டாக்டர் நான் ஹாஸ்பிட்டல் வந்தால் மட்டும் என் பிபி மோர் தென் 140 by 90 millimeter ஆஃப் mercury இருக்குது. இது வந்து 3 தடவை நான் பார்த்துட்டேன். அவர் திருப்பி சொல்கிறார், நான் வீட்டில் செக் பண்ணியிருக்கேன், ஆனால் என் பிளட் ப்ரெஷர் லெஸ் தென் 140 by 90 இருக்குது. நான் 2 தடவை பார்த்தேன், 2 தடவை அந்த மாதிரி தான் இருக்குது. தென் இட் இஸ் கால்ட் அஸ் ஒயிட் கோட் ஹைப்பர்டென்ஷன். ஓகே, இந்த ஒயிட் கோட் ஹைப்பர்டென்ஷன் வில் நாட் பெனிஃபிட் ஃப்ரம் ட்ரக் தெரப்பி. So there is no use in giving drug therapy whenever a patient has white coat hypertension. Okay, so whenever these patients are started on AC inhibitors, நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் AC inhibitors ஆர் ஆன்டி ஹைப்பர்டென்சிவ்ஸ் இல்லையா. இந்த ஆன்டி ஹைப்பர்டென்சிவ்ஸ் கொடுத்தோன்னே இந்த பேஷண்ட்டோட பிபி வந்து டப்புன்னு இன்க்ரீஸ் ஆகிறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது. ஸோ த இன்க்ரீஸ் இன் மோர் தென் 25% in the level of serum creatinine, okay, it is again alarming. அந்த மாதிரி ஒரு பேஷண்ட் வராருன்னா then it is alarming. ஓகே, அப்போ நம்ம என்ன திங்க் பண்ணணும்னு நான் சொல்கிறேன். அடுத்தது பேஷண்ட்டுக்கு எப்பப்பெல்லாம் பிளட் ப்ரெஷர் இன்க்ரீஸ் ஆகுதோ அப்போல்லாம் பேஷண்ட்டுக்கு ப்ரீத்திங் டிஃபிகல்ட்டி வருது. ஓகே, இந்த ரெண்டு பாயிண்ட் இருந்துச்சுன்னா இந்த ரெண்டு பாயிண்ட் ஹேஸ் சம்திங் டு டூ வித் கிட்னி. Something to do with kidney. Okay, so whenever there is an increase in serum creatinine by more than 25%, okay, whenever the patient is given AC inhibitors, okay, and whenever a patient has flash pulmonary edema, திடீர்னு மூச்சு வாங்குது, ஆனால் பேஷண்ட்டுக்கு அந்த டைமில் பிபி பார்த்தா அதிகமாக இருக்குது, கொஞ்ச நேரம் கழித்து பிபி நார்மல் ஆகுது. இந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா then it is
going to be related to kidney. Okay, then it is going to related to kidney. And the kidney la enga involve aguduna, it is going to involve the vessels of the kidney. Okay, vessels of the kidney. So it is going to indicate that there is a vascular hypertension involving kidney. Okay, why this happens? இப்ப இது வந்து ஒரு glomerulus, இது வந்து glomerular capillaries வச்சுப்போம். Okay, now whenever this vessel dilates, the arteriole dilates and your venules in the form of efferent arterioles, okay, efferent arterioles is going to constrict, then what is going to happen? There is going to be filtration. So in the arterioles or the afferent arterioles dilate ஆகணும்னா அதுக்கு தேவை prostaglandins. Okay, இந்த efferent arterioles இருக்குல்ல, இந்த efferent arterioles constrictா இருக்கணும்னா அப்ப அதுக்கு தேவை வந்து angiotensinogen. Okay, the angiotensinogen வர angiotensin 2 is going to cause this efferent arteriolar constriction. இப்ப இந்த பேஷண்ட்டுக்கு நம்ம என்ன பண்றோம்? NSAIDs கொடுக்குறோம். NSAIDs என்ன பண்ணோம்? Inhibits prostaglandins. When NSAIDs inhibits prostaglandins, அப்ப என்ன ஆகும்? இங்க vasoconstriction ஆகும். அப்ப blood flow இருக்காது. Blood flow இல்லைனா என்ன ஆகும்? GFR will decrease. Angiotensinogen is the one which causes vasoconstriction. இப்ப நான் என்ன பண்றேன்? இங்க நான் வந்து AC inhibitors கொடுக்குறேன். ஓகே, இப்போ ஏசி இனிமிடாஸ் கொடுத்தா என்ன ஆகும்? இந்த இடம் டைலேட் ஆகிடும். டைலேட் ஆகிட்டுனா என்ன ஆகும்? வந்த பிளட்டு சர்ன்னு இந்த பக்கம் போயிடும். ஸோ whenever the blood goes fastly to the efferent arterioles, what is going to happen? The GFR will decrease. So whenever GFR decreases, indirectly it is indicating already the patient has a compromised blood flow. On top of that, you are giving an AC inhibitor which further worsens the renal failure. Okay, இப்போ இந்த மாதிரி நடக்கும்போது GFR கம்மியாகும் போது என்ன ஆகும்? Your lungs will start accumulating fluids. இந்த lungs வந்து எப்பப்பெல்லாம் fluids accumulate பண்ணுதோ அப்போ என்ன ஆகும்? Patient will develop periods of breathlessness or pulmonary edema like features. Okay, so what is the diagnostic test for renovascular hypertension? Diagnostic test for renovascular hypertension. Okay, whenever you have a suspicion, okay, of renovascular hypertension or a doubt இருந்துச்சுனா நீங்க பண்ண வேண்டியது என்னன்னா, you have to go for renal arteriography. Okay, the next step is going to be renal arteriography. Okay, so that is the best investigation. If the suspicion is less, okay, whenever you are going to want to do something which is going to be non-invasive or non-toxic to the patient, okay, எனக்கு வந்து நான் வந்து டை யூஸ் பண்ண விருப்பம் இல்லை, கான்ட்ராஸ்ட் யூஸ் பண்ண விருப்பம் இல்லைனா, then you can go for MRI or CT scan directly. Okay, CT scan directly. So this is very important thing. Okay, so the investigation of choice in a patient with renovascular hypertension is going to be renal arteriograph. Okay, renal arteriograph. Okay, so ஒரு பேஷண்ட்டுக்கு பிபி ட்ரீட்மெண்ட் ஆரம்பிக்கிறோம். ஓகே, பிபி ட்ரீட்மெண்ட் ஆரம்பிக்கிறோம். இந்த பிபி ட்ரீட்மெண்ட் ஆரம்பிக்கும் போது என்ன டார்கெட் அட்வைஸ் பண்ணுவீங்க? whenever a patient is a diabetic, okay, the target BP is 130 to 80 millimeter of mercury. The target BP is 130 to 80 millimeter of mercury. And whenever the patient has, okay, no diabetes, okay, no diabetes, then the target BP is 140 by 90 millimeter of mercury. 140 by 90 millimeter of mercury. Okay, so these two things are very important. Whenever a patient has diabetes, the target BP is 130 by 80 millimeter of mercury. Whenever the patient is having no diabetes or non-diabetic patient, in him the target is 140 by 90 millimeter of mercury. இது வந்து according to guidelines. So இது வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கணும். Okay, so coming back to hypertensive emergencies. Hypertensive emergencies, I told you it is somewhere around 220 by 125 millimeter of mercury, and these patients will have end organ damage.
ஓகே. இப்போ இந்த எண்ட் ஆர்கன் டேமேஜ்னா அந்த பேஷண்ட் எப்படி வந்து ப்ரெசென்ட் ஆவாங்கன்னா, the patient will have optic disc edema. ஸோ ஆப்டிக் டிஸ்க் edema இருந்துச்சுன்னா there will be blurring of vision. ஓகே, அவர் பார்க்கும்போது அவருக்கு ஆப்போசிட்டில் இருக்கிறதுலாம் பிளராக தெரியும், பிளரிங் ஆஃப் விஷன். அதை தான் வந்து ஆப்டிக் டிஸ்க் இடிமா ஆர் பேப்பிள் இடிமான்னு சொல்லுவோம். அடுத்தது ப்ராக்ரெசிவ் டார்கெட் ஆர்கன் டேமேஜ். ப்ராக்ரெசிவ் டார்கெட் ஆர்கன் டேமேஜ்னா த பேஷண்ட் கேன் ப்ரெசென்ட் வித் ஸ்ட்ரோக். ஓகே, த பேஷண்ட் கேன் ப்ரெசென்ட் வித் எம்ஐ. ஓகே, த பேஷண்ட் கேன் ப்ரெசென்ட் வித் அக்யூட் கிட்னி இன்ஜுரி. ஓகே, இந்த மாதிரி எப்படி வேணால் பேஷண்ட் வந்து ப்ரெசென்ட் ஆகிறதுக்கு ஹை சான்சஸ் இருக்குது. ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டண்ட் டு நோட். ஓகே, ஸோ யூஸ்வலாக இந்த சில டைம் பேஷண்ட்ஸ்க்கு வந்து சர்ஜரி டைமில் இந்த மாதிரி நடக்கிறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது. ஏன்? சர்ஜரி டைமில் there is going to be a sympathetic surge. Sympathetic surge. The sympathetic surge will cause increase in blood pressure in the perioperative time. Okay, that is at the time of surgery or immediately after surgery. Okay, so whenever a patient has hypertensive emergency, okay, reduce the blood pressure not more than by 25%. Okay, and after reducing the blood pressure by 25%, reduce it to less than 160 by 100 millimeter of mercury within next 2 to 6 hours. Okay, so it is very very important. Okay, very very important. Okay, ஏன்னா first few minutes la reduce the blood pressure by 25%. Okay, that is very very important. And after that followed by your target blood pressure is 160 by 100 at the end of 6 hours. 6 hours. Okay, so within few minutes to hours reduce the BP by 25% and then reduce the blood pressure by less than 160 by 100 millimeter mercury at the end of 6 hours. Okay, at the end of 6 hours. This is very very important, very very important. Okay, so this is about our thing. Okay, then next is ischemic stroke. So ischemic stroke, okay, what is the problem with ischemic stroke? Okay, so whenever you have a patient with ischemic stroke, the blood pressure should be less than 185 by 110 millimeter of mercury if you are planning for thrombolysis. Thrombolysis. Okay, otherwise you have to reduce blood pressure only if BP is more than 220 by 120 millimeter of mercury. Okay, 220 by 120 millimeter of mercury. Okay, 220 by 120 millimeter of mercury. And if a patient has stroke and blood pressure more than 185 by 110, whether you will reduce the BP or not, that is one big question mark. Okay, so whenever you are planning for thrombolysis, okay, thrombolysis your blood pressure should be less than 185 by 110 millimeter of mercury, and whenever it is more than 185 by 110 millimeter of mercury, it is contraindicated to go for lysis. First important point. Then second important point is don't reduce the BP drastically because it affects auto regulation. Okay, what is this auto regulation? Okay, so whenever the patient has cerebral perfusion, okay, it is depending on two factors. One is the amount of cerebral blood flow and an amount of mean arterial pressure. Okay, it depends upon cerebral blood flow depends upon two factors, cerebral perfusion pressure and mean arterial pressure. Okay, whenever you try to decrease the mean arterial pressure,
okay, mean arterial pressure, okay, then what happens? The cerebral perfusion pressure also decreases. Thereby, cerebral blood flow will decrease, okay, and this will worsen the stroke. For that reason, in first 2 days, you have to reduce the BP only by 10 to 15%. Okay, so in first 2 days, you have to reduce the BP by 10 to 15% because if you reduce drastically, it affects the auto regulation. Okay, auto regulation இருக்கும்போது என்ன ஆகும்னா the blood flow to the brain decreases, and when the blood flow to the brain decreases, the ischemic area will increase in size. அதுதான் அதை நம்ம very important பார்க்கணும். Okay, then coming to the next important thing is arterial pulse. Okay, arterial pulse. Okay, so are you able to follow? Okay, any doubt you can raise hand and you can discuss with me. Okay, so I hope you are able to follow with me. Yes, yes. Okay, now coming to the next thing, which is going to be arterial pulse. Okay, so what is this arterial pulse? Okay, so நமக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும் pulse எப்படி measure பண்ணுவோம். We use a method called 3-finger technique. Okay, 3-finger technique. So 3 fingers use பண்ணி we are going to feel the pulse. Okay, எல்லாருக்குமே அது தெரியும். Okay, இப்போ இந்த 3-finger techniqueல ஓகே பல்ஸை மெஷர் பண்ணும்போது இந்த பல்ஸ் வந்து எப்படி இருக்கும்னா ஓகே இங்கே வந்து ஒரு வேவ் இருக்கும், அதுக்கு பேர் வந்து பர்கஷன் வேவ். அதுக்கப்புறம் இங்கே வந்து டைடல் வேவ், அப்போ இங்கே டைக்ரோட்டிக் வேவ், இதுக்கு பேர் வந்து டைக்ரோட்டிக் நாட்ச். இதுதான் வந்து நார்மலாக ஒரு பல்ஸ். ஓகே, நார்மலாக ஒரு பல்ஸோட ஸ்ட்ரக்சர். ஓகே, இந்த பல்ஸ் யூஸ்வலாக நம்மளுக்கு தெரியும் த நார்மல் பல்ஸ் ரேட் இஸ் கோயிங் டு பி 60 to 100 per minute. ஓகே, இந்த பல்ஸ் எப்படி இருக்கணும்? யூஸ்வலாக ரெகுலராக இருக்கணும். அது ரெகுலர்னுங்கிறது என்ன மீன் பண்ணுறாங்கன்னா ரெகுலர்லி ரெகுலர். ஓகே, இந்த ரெகுலர் பல்ஸு சம்டைம்ஸ் ரெகுலர்லி இரெகுலராக மாறத்துக்கு இருக்கு சான்ஸ் இருக்கு. அடுத்தது இந்த பல்ஸு இரெகுலராக மாறத்துக்கு சான்ஸ் இருக்கு. 2 சான்ஸ் இருக்கு. ஓகே, 2 சான்ஸ் இருக்கு. எஸ், ஓகே. இப்போ ரெகுலர்லி இரெகுலர் பல்ஸ். ஓகே, ரெகுலர் இன்டர்வல்ல இரெகுலராக பல்ஸ் வரத்துக்கு சான்ஸ் இருக்கு. இப்போ இது எப்போ வரும்னா வென்எவர் யூ ஹாவ் ஏட்ரியல் tachyarrhythmias with fixed AV blocks. Okay, fixed AV blocks. Okay, and the time you get regularly irregular pulse. Okay, and whenever you have a ventricular bigeminy or trigeminy, அது என்னங்க சார் வென்ட்ரிகுலர் பைஜெமினி ட்ரைஜெமினி? ஒன்றும் கிடையாது. ஓகே, இப்போ இங்கே வந்து ஒரு நார்மல் பல்ஸ் இருக்கும், ஃபாலோட் பை ஒரு எக்டோபிக் பல்ஸ் இருக்கும். ஓகே, ஸோ இந்த பல்ஸை பார்த்தோன்னே நார்மல் பல்ஸ் நீயான்னு கேட்கும். அந்த மாதிரி இருக்கிறது தான் வென்ட்ரிகுலர் பைஜெமினி. நீ யாருன்னு கேட்கும், அதுதான் வென்ட்ரிகுலர் பைஜெமினி. ஸோ நார்மலாக ஒரு பல்ஸ் இப்படி இருக்குன்னா இந்த பைஜெமினி எப்படி இருக்கும்னா ஒரு எக்டோபிக்காக இருக்கும். நார்மலாக இங்கே ஒரு பல்ஸ் எக்ஸ்பெக்டடாக இருக்கும். ஓகே, ஆனால் அது ரெண்டுத்துக்கு நடுவில் இவர் வருவார். ஸோ இந்த 2 வேவுக்கு நடுவில் ஒரு ஏர்லியாக ஒரு பல்ஸ் வந்துச்சுன்னா, இதே மாதிரி அடுத்த பல்ஸ் வந்துச்சுன்னா தென் இட் இஸ் கால்ட் அஸ் பைஜெமினி. ஓகே, பைஜெமினி. இதே ஒரு பேஷண்ட்டுக்கு ஓகே இப்படி இருக்கு, அடுத்த ஒரு எக்டோபிக், இப்படி இருக்கு, அடுத்த ஒரு எக்டோபிக். இந்த மாதிரி இருந்தால் ட்ரைஜெமினி. ஓகே, ட்ரைஜெமினி. ஸோ there will be regularly irregular pulse will be there. Okay, regularly irregular pulse will be there. Coming to irregularly irregular pulse. Okay, irregularly irregular pulse will usually seen in
ventricular ectopics. Okay, ventricular ectopics. Okay, and it also seen in atrial fibrillation. Atrial fibrillation. என்ன சார் நீங்கள் வென்ட்ரிகுலர் எக்டோபிக்ஸ்லேயும் வரும்னு சொல்கிறீங்க, ஏட்ரியல் ஃபிப்ரிலேஷன்லேயும் வரும்னு சொல்கிறீங்க, நாங்கள் எப்படி தான் நாங்கள் வந்து இதை கண்டுபிடிக்கிறது? ஓகே, அப்படின்னு நீங்கள் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் கேட்பீங்க இல்லையா? ஸோ இந்த ரெண்டுத்துக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குன்னு பார்த்தோம்னா, கிளினிக்கலாக பார்த்தோம்னா யூ கால்குலேட் சம்திங் கால் பல்ஸ் டெஃபிசிட். பல்ஸ் டெஃபிசிட். ஓகே, ஸோ வாட் இஸ் திஸ் பல்ஸ் டெஃபிசிட்? ஓகே, ஸோ இப்போ வந்து நீங்கள் யூஜியில் படிச்சிருப்பீங்க. யூஜியில் படிக்கும் போது என்ன சொல்லியிருப்பாங்கன்னா, ஒரு பேஷண்ட்டுக்கு நீங்கள் வந்து பல்ஸ் ரேட் கால்குலேட் பண்ணணும், ஹார்ட் ரேட் கால்குலேட் பண்ணணும், ரெண்டுமே கால்குலேட் பண்ண போகிறீங்க. whenever you calculate heart rate and pulse rate, okay, whenever the difference is less than 10, okay, then it is going to be ventricular ectopic. Whenever it is more than 10, it is going to be atrial fibrillation. Atrial fibrillation. புரிஞ்சிச்சுன்னு நினைக்கிறேன் இல்லையா? புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ ஹார்ட் ரேட்டும் பல்ஸ் ரேட்டும் யூஸ்வலாக ஈக்குவலாக இருக்கணும். ஆனால் இந்த பேஷண்ட்டுக்கு ஹார்ட் ரேட் மைனஸ் பல்ஸ் ரேட் பார்க்கும்போது whenever it is less than 10, it is going to be ventricular ectopics. Whenever it is more than 10, it is going to be atrial fibrillation. Okay, apart from this you can include atrial tachyarrhythmias with varying AV blocks. Okay, so இங்கே பார்த்தீங்கன்னா it is fixed AV blocks. Fixed AV blocks. இங்கே it is variable AV block. Okay, fixed AV block, variable AV block. Okay, so I hope clear. Okay, clear இல்லையா? clear. ஸோ இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஓகே, ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஓகே, ஸோ ஆடிபிலிட்டி ஓகேவா? ப்ராப்ளம் இல்லைல்ல டாக்டர் தமிழ் தேவி? இப்போ கேட்குதுங்களா உங்களுக்கு? எஸ் டாக்டர் தமிழ் தேவி கேட்குதுங்களா? Yes, okay. So this is about our pulse rate and pulse regularity. Okay, now coming to the next thing. Okay, next thing, pulses paradoxes. Pulses paradoxes. Okay, so what is this pulses paradoxes? Okay, so whenever a patient has a fall in systolic blood pressure which is more than 10 millimeter of mercury with inspiration, okay, with inspiration, that is called as pulses paradoxes. So இது ஒரு நார்மல் ஃபினாமினா பார்த்தோம்னா இது வந்து நார்மல் ஃபினாமினன். இந்த நார்மல் ஃபினாமினன் will be less than 10 millimeter of mercury. Whenever it is more than 10 millimeter of mercury, then it is significant. Okay, so what is this pulses paradoxes? So for example, இது வந்து ஒரு ஹார்ட். ஓகே, ஸோ ஹார்ட் வந்து நம்மளோட ரெப்ரசன்டேஷன் இப்படி தான் நிறைய டைம் இருக்கும் நம்ம ஃபார் அவர் அண்டர்ஸ்டாண்டிங். ஓகே, இது வந்து லங்ஸு. ஓகே, இது வந்து லங்ஸு. ஓகே, நோ whenever you inspire, ஓகே, இன்ஸ்பிரேஷன் அப்போ என்ன ஆகும்? உங்கள் ஹார்ட் வந்து லங்ஸ் வந்து இப்படி எக்ஸ்பேண்ட் ஆகும். ஓகே, உங்கள் லங்ஸ் இப்படி எக்ஸ்பேண்ட் ஆகும்போது உங்கள் ஹார்ட் எக்ஸ்பேண்ட் ஆகிறதுக்கும் ஸ்பேஸ் கிடைக்கும். இந்த ஹார்ட் எக்ஸ்பேண்ட் ஆகும்போது என்ன ஆகும்னா யுவர் ரைட் ஏட்ரியம் வில் கெட்ஸ் ஃபில்ட் அப் அண்ட் ரைட் வென்ட்ரிக்கிள் வில் கெட் ஃபில்ட் அப். இந்த மாதிரி ஃபில்லப் ஆகும்போது வாட் இட் வில் டூ இஸ் இட் வில் புஷ் த intraventricular septum towards the opposite side. Whenever it pushes the intraventricular septum towards the opposite side, what is going to happen is the patient aorta, okay, will get compressed. Whenever it gets compressed, the blood flow through the aorta will decrease, and because of that the blood pressure will fall by 10 millimeter of mercury. Whenever there is an exaggerated fall, okay, it means that the push is more towards left side. ஓகே, எப்போ இதெல்லாம் நடக்கும்? எப்போல்லாம் உங்கள் ஹார்ட்டால் இங்கே எக்ஸ்பேண்ட் பண்ண முடியலையோ, எப்போல்லாம் உங்கள் லங்ஸால் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ண முடியலையோ அங்கெல்லாம் யூ கெட் பல்சஸ் பேரடாக்சஸ். இது எங்கே வரும்? கார்டியாக் டாம்பனேட்.
it can occur in massive pulmonary embolism. Okay, it can occur in severe COPD. It can occur in tension pneumothorax and constrictive pericarditis. எங்கெல்லாம் உங்க ஹார்ட்டால் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ண முடியலையோ, எங்கெல்லாம் உங்க லங்ஸால் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ண முடியோ, அங்கெல்லாம் you will get pulses, paradoxes. Okay, இந்த ஆப்போசிட், ஓகே, இதோட ஆப்போசிட் வந்து ரிவர்ஸ் பல்சஸ் paradoxes. Reversed pulses paradoxes. What is this reverse pulses paradoxes? Reverse pulses paradoxes na ஒண்ணுமே கிடையாது. Here இங்க BP வந்து decreases by so இங்க பாத்தீங்கன்னா decreases by 10 mm of mercury. இங்க வந்து BP increases, especially SBP increases by 10 mm of mercury. By 10 mm of mercury. Your SBP increases by 10 mm of mercury. That is called as reverse pulses paradoxes. Okay. So reverse pulses paradoxes இங்க obstruction இருக்கும். Okay, இங்க obstruction இருக்கும். Okay. So அதனால வந்து அங்க expand பண்ண முடியாது. Okay. அதனால it will push towards the right side and your BP will increase by 10 mm of mercury. Okay. Normally decrease ஆக வேண்டிய BP increase ஆச்சுனா then it is going to be reverse pulses paradoxes. Okay. Then next is pulses alterance. Pulses alterance. அது என்ன சார் pulses alterance? Okay. So நார்மலா இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பேஷண்ட்டுக்கு பல்ஸ் வருதுன்னா இது ஃபர்ஸ்ட் பல்ஸு, இது செகண்ட் பல்ஸு, இது தேர்ட் பல்ஸ், இது ஃபோர்த் பல்ஸ், இது ஃபிஃப்த் பல்ஸ். ஓகே, இந்த பல்சஸ் பேரடாக்சஸில் என்ன இருக்கும்னா இது ஃபர்ஸ்ட் பல்ஸ், இது தேர்ட் பல்ஸ், இது வந்து ஃபிஃப்த் பல்ஸ். இந்த செகண்ட் பல்ஸோட வால்யூம் பார்த்தீங்கன்னா கம்மியாக இருக்கும். ஓகே, இந்த மாதிரி பல்ஸ் ஆல்டர் ஆகிட்டே இருக்குன்னா பீட் டு பீட் வேரியபிலிட்டி ஆஃப் பல்ஸ். Okay, that alternate with strong and weak beats at regular rhythm is called as pulses alterance. Okay, it's called as pulses alterance. The pulses alterance க்கு நிறைய காசஸ் இங்கே கொடுத்துருந்தாலும் நீங்கள் வந்து ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டியது என்னன்னா ஹார்ட் ஃபெயிலியர். எந்த ஹார்ட் ஃபெயிலியர்? லெஃப்ட் ஹார்ட் ஃபெயிலியர். Left heart failure. That is called as pulses alterance. Okay, that is called as pulses alterance. Okay, so this is again a very very important thing you have to understand. Okay, so pulses alterance is nothing but beat variability. Okay, then next is Allen's test. What is this Allen's test? Okay, Allen's test. Okay, so நீங்கள் anatomy படிக்கும் போது நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க ஒரு சூப்பர்ஃபிஷியல் பாமர் ஆர்ச் இருக்கும், ஒரு டீப் பாமர் ஆர்ச் இருக்கும். ஓகே, ஒரு சூப்பர்ஃபிஷியல் பாமர் ஆர்ச் இருக்கும், ஒரு டீப் பாமர் ஆர்ச் இருக்கும். ஓகே, இப்போ இது வழியாகவும் பிளட் ஃப்ளோ ஆகும், இது வழியாகவும் பிளட் ஃப்ளோ ஆகும். ஓகே, அதே நேரத்தில் பிளட் இது வழியாகவும் ஃப்ளோ ஆகும். டு செக் ஃபார் த இன்டெகிரிட்டி, ஓகே, இன்டெகிரிட்டி ஆஃப் த arcuate system of the hand, okay, we do Allen test. Okay, Allen test என்னன்னா ஒரு ஃபிங்கர் வச்சு இங்கே பிளாக் பண்ணுவீங்க, இன்னொரு ஃபிங்கர் வச்சு இங்கே பிளாக் பண்ணுவீங்க. பிளாக் பண்ணிவிட்டு ஒரு பக்கம் எடுத்து பார்ப்பீங்க, இன்னொரு பக்கம் எடுத்து பார்ப்பீங்க. அப்போ வந்து ரெண்டு பக்கமும் ஃபில் ஆகுதா இல்லையான்னு பார்க்குறதுக்கு பேர் தான் Allen test. இது எப்போ பண்ணோம்னா whenever you want to check for the any instrumentation, okay, anything, any procedure you are going to go for radial artery. ஓகே, ஸோ ரேடியல் ஆர்ட்ரி எங்கெல்லாம் நீங்கள் வந்து யூஸ் பண்ணுவீங்க? ரேடியல் ஆர்ட்ரி வந்து ஏபிஜி எடுக்கிறதுக்கு யூஸ் பண்ணுவோம். அப்போ இங்கே அலன் டெஸ்ட் பண்ணணும். ரெண்டாவது ரேடியல் ஆர்ட்ரி எங்கே யூஸ் பண்ணலாம்னா ஃபார் ஆஞ்சியோகிராம். ஸோ அங்கேயும் நீங்கள் இன்டெகிரிட்டி செக் பண்ணணும். ஓகே, நெக்ஸ்ட் வந்து கேரக்டர் ஆஃப் த பல்ஸ். ஓகே, கேரக்டர் ஆஃப் த பல்ஸ். த கேரக்டர் ஆஃப் த பல்ஸ்னாலே இந்த கேரக்டருக்கு யூ ஹாவ் டு கோ ஃபார் carotid artery. You have to go for carotid artery. Character க்கு வந்து carotid. Okay, so what is this chronic severe AR is going to tell you? Okay, whenever a patient has chronic severe AR, okay, what is going to happen is there is going to be a rapid rise. Okay, I told you the wave will be like this. இல்லையா? இப்போ என்ன ஆகுது? rapid rise and rapid fall. Okay, rapid rise and rapid fall of the pulse. Okay, that is going to be called as Corrigan's pulse
or water hammer pulse or collapsing pulse. This corrigan pulse is usually seen in carotids, and this is called as dancing carotids. It is called as dancing carotids. Okay, dancing carotids. Okay, then water hammer pulse or collapsing pulse, where it is seen? It is seen in the brachial artery, aided by radial artery. Okay. Okay. Next is, whenever you have a pulse, I told pulse will be like this. Okay. Whenever this pulse is instead like this. Okay. A slow rising pulse. A slow, notched, interrupted pulse. Okay. This is called as anacrotic pulse. Okay. Anacrotic pulse. This anacrotic pulse is seen in aortic stenosis. Because of the stenosis, there is going to be this kind of pattern. Okay, and this is called as anacrotic pulse. Anacrotic pulse. Next is pulsus bisvarians. Okay, whenever you have pulsus bisvarians, okay, this pulsus bisvarians has two diastolic peak. Okay, normally pulse வந்து இப்படி இருக்கும்னு சொன்னேன், இப்படி இருக்கும். ஓகே, இங்கே எப்படி இருக்கும்னா இந்த இடத்துல இப்படி வரும். Two systolic peaks. Okay, it is seen in AS with AR, AS with AR, and also seen in HOCM. Okay, hypertrophic obstructive cardiomyopathy. So it is seen in AS with the AR and HOCM. Okay, then you get a pulsus bisvariance pulse, which is going to be seen in the form of a systolic peak and a diastolic peak. இந்த மாதிரி ஒரு peak இருக்கும். Okay, systolic peak and diastolic peak, and this is actually seen in intra-aortic balloon dilatation. Intra-dialectic balloon dilatation. Okay, this is intra-aortic balloon dilatation or pulsation is usually seen in patients with heart failure. Heart failure. Okay, heart failure. Then dicrotic pulse. Okay, dicrotic pulse. What is this dicrotic pulse? Dicrotic pulse is like our low volume pulse. Low volume pulse. Okay, it is seen in any shock or in whichever condition your heart is not able to pump. Okay, the heart is not able to pump. Okay, then you get dicrotic pulse. Okay, so dicrotic pulse is a pump failure. Pump failure. Okay, dicrotic pulse is a pump failure. Okay, next is pulsus parvus. So here we have to remember parvus et tardus. Okay, pulsus parvus is a low volume pulse. Low volume pulse. Okay, low volume pulse. Okay, whenever it is tardus, it is a slow peaking. Slow peaking. Whenever it is low volume pulse alone, pulsus parvus, then it is mitral stenosis, because the amount of blood coming into the left ventricle is less. Because of that, the amount of blood going into the aorta also is less. So that is going to be pulsus parvus. Okay, whenever it is pulsus parvus et tardus, it is going to be a low volume pulse, and it is also a slow rising pulse. Okay, instead of getting a pulse like this, you get a pulse which falls like this. Okay, so this kind of pulse is called as pulsus parvus et tardus, and it is seen in aortic stenosis occurring secondary to the stenosis or obstruction. Okay, occurring secondary to the stenosis or obstruction. Okay, then next important thing is pulse pressure. Pulse pressure. What is pulse pressure? Pulse pressure. Pulse pressure வந்து ஒண்ணுமே கிடையாது. Simple. Systolic blood pressure minus diastolic blood pressure. Okay, whenever the systolic blood pressure is more,
and diastolic blood pressure is low, then you get a wide pulse pressure. Wide pulse pressure. Okay. Whenever your systolic blood pressure is low and diastolic blood pressure is high, okay, then you get a narrow pulse pressure. So where you will get this wide pulse pressure and narrow pulse pressure? Okay, whenever you have aortic regurgitation, very important thing. Okay, very important thing. Okay, very important thing. So in this, what you get to see a very wide pulse pressure. Okay, so it is going to be systolic blood pressure minus diastolic blood pressure. That is very important. Okay, very important. Okay, very important. Okay, so இதுல example பார்த்தீங்கன்னா first வந்து aortic regurgitation, that is very important thing. Wide pulse pressure na MRB level first கேட்குற question வந்து aortic regurgitation. Second வந்து patent ductus arteriosus. Okay, patent ductus arteriosus. Third, hyperthyroidism. Beriberi. ஓகே, ஸோ இதில் வந்து எல்லாத்துலேயும் நீங்கள் பார்க்கும்போது உங்களுக்கு தெரியக்கூடிய ஒரு விஷயம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, whenever there is a hyperdynamic circulation, there you are going to get this kind of pulse. Whenever you have a hyperdynamic circulation, you are going to get a wide pulse pressure. Wide pulse pressure. Okay, very important thing. Very important thing. இது வந்து மறக்கவே கூடாது. Okay, then next is pregnancy. That also causes a wide pulse pressure, fever, anxiety, anemia. Okay, and even Page's disease of bone. Page's disease of bone. Okay, there also you will get like this pressure. Okay, like this pulse pressure. Okay, so whenever your wide pulse pressure is there, you think about high output state or hyperdynamic circulation. Okay, இன்னொரு word வந்து high output state. High output state. Okay, so எங்கெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு வந்து high output state இருக்குன்னு பார்க்கணும். Aortic regurgitation, PDA, hyperthyroidism, beriberi, pregnancy, fever, anemia, Page's disease of bone. இங்க எல்லாமே hyperdynamic circulation or a high output state. Okay, coming to narrow pulse pressure. Narrow pulse pressure. Whenever you have a narrow pulse pressure, you have to think about low output state. Low output state. Okay, what are the low output states? Whenever your heart is failing, cardiac failure. Okay, whenever there is aortic stenosis, whenever your heart is tight, cardiac tamponade, and dehydration. இங்க எல்லாமே you get a narrow pulse pressure. Okay, you get a narrow pulse pressure. Okay, so narrow pulse pressure. Okay, so this is very important. Whenever you have a low output state, then you get narrow pulse pressure. Okay, very important thing for your exam. Okay, so high output state எல்லாத்துலயுமே you get wide pulse pressure, and low output state எல்லாமே you get a narrow pulse pressure. Okay, very important thing. Coming to jugular vein pulse. So till now anyone has any doubt? Okay, speed okay வா இருக்கா? Speed okay? Yes? Okay. Okay, coming next to, okay, so நான் slow பண்ணிக்கலாம். எங்க தேவையோ அங்க slow பண்ணிக்கிறேன். சரியா? So next is we are going to go to jugular venous pulse. Okay, jugular venous pulse. So what is this jugular venous pulse? Okay, so the jugular venous pulse ங்கிறது nothing but reflection of the right atrium. Right atrium. The right atrium ஒரு ரிஃப்ளெக்ட் ஆக போகுது. எப்படி ரிஃப்ளெக்ட் ஆக போகுது?
through jugular vein. எந்த jugular vein நம்ம யூஸ் பண்ண போறோம்? Internal jugular vein. இந்த internal jugular veinல pulsus parvus சொல்லணுமா? ஓகே. pulsus parvusனா low volume, okay, low volume pulse, okay. low volume pulse na mitral stenosis, for example, mitral stenosisல என்ன ஆகுது? இங்க stenosis, okay. இங்க stenosis இருந்தா the amount of blood coming to the left ventricle is low, okay. Left ventricle is low. Whenever the amount of blood coming to the left ventricle is low, obviously cardiac output will be low. When cardiac output is low, நார்மலா நம்மளுக்கு வர வேண்டிய பல்ஸ் எப்படி இருக்கணும்னா இப்படி இருக்கணும் இல்லையா? இங்க எப்படி இருக்கும்? ஸ்லோவா ரைஸ் ஆகி இப்படி வரும். ஓகே, தட் இஸ் பல்சஸ் பார்வஸ். ஓகே, பல்சஸ் பார்வஸ். அதே பல்சஸ் பார்வஸ் எட்டாடஸ் எப்படி இருக்கும்னா ஸ்லோவா ரைஸ் ஆகி தள்ளி போய் முடியும். ஓகே, ஸோ தட் இஸ் பல்சஸ் பார்வஸ் எட்டார்டஸ். ஓகே, எட்டி போய் முடியுது எட்டார்டஸ் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஓகே, எட்டி போய் முடியுது எட்டார்டஸ் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் அபவுட் யர் பல்சஸ் பார்வஸ் எட்டார்டஸ். ஓகே, பார்வஸ் அண்ட் பார்வஸ் எட்டார்டஸ். ஓகே, கமிங் டு த நெக்ஸ்ட் திங், ஜேவிபி. ஓகே, டைக்ராட்டிக்கும் பிஸ்பேரியன்ஸ்க்கும் உள்ள டிஃப்ரென்ஸ். ஓகே, ஸோ டைக்ராட்டிக். ஓகே, டைக்ராட்டிக் வந்து இது வந்து இதோடது. ஓகே, டைக்ராட்டிக்குங்கிறது வந்து இப்போ பல்ஸ் வந்து இப்படி இருக்கணும். நார்மலாக பல்ஸ் வந்து இப்படி இருக்கணும். ஓகே, இப்போ இந்த பேஷண்ட்டு டைக்ராட்டிக்கில் என்ன ஆகணும்னா இப்படி இருக்கும். இட்ஸ் லோ வால்யூம் பல்ஸ். ஓகே, that is low volume pulse. அப்புறம் அடுத்த விஷயம் வந்து in ischemic stroke antihypertensive is given at BP levels. 2 BPs I have mentioned. Where I have mentioned. Okay, so எப்பெல்லாம் நீங்கள் த்ராம்போலைசிஸ் பண்ண போறீங்களோ த்ராம்போலைசிஸ் பண்ணுறதுக்கான டார்கெட் வந்து இது. ஓகே, அப்போ நீங்கள் ஒரு பேஷண்ட்டுக்கு த்ராம்போலைசிஸ் பண்ண போறீங்கன்னா அப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க? பிளட் ப்ரெஷரை எப்போ டிக்ரீஸ் பண்ணுவீங்க? த்ராம்போலைசிஸ் பண்ண போறீங்கன்னா whenever your blood pressure is more than 185/110. இது வந்து டார்கெட். ஓகே, all the other patients in ischemic stroke you will reduce BP only if your blood pressure is more than 220/120 millimeter of mercury. Okay, 220/120 millimeter of mercury. அதே த்ராம்போலைசிஸ் பண்ண போறீங்கன்னா அப்போ பிபி மோர் தென் 185/110 இருந்தால் தட் இஸ் நாட் குட் ஃபார் ஹெல்த் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க. தட் இஸ் நாட் குட் ஃபார் ஹெல்த்னு வச்சுக்கோங்க. ஓகேவா? சிம்பிள். த்ராம்போலைசிஸ் பண்ண போறீங்கன்னா பிபியை கம்மி பண்ணணும். எவ்வளோ கம்மி பண்ணணும்? லெஸ் தென் 185/110. அதர் பேஷண்ட்ஸ்க்கு கம்மி பண்ண தேவையில்லை. ஆனால் whenever the blood pressure is more than 220/120 millimeter of mercury, please reduce the BP. ஓகே, ஸோ நம்மளுக்கு டார்கெட் வந்து 2 தான். 220/120 மேலே இருந்தால் ரெடியூஸ் பண்ணுங்க. த்ராம்போலைசிஸ் பண்ண போறீங்கன்னா 185/110 மேலே இருந்தால் கம்மி பண்ணுங்க. ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஓகே, ஸோ கமிங் டு jugular venous pulse. Okay, jugular venous pulse is nothing but a reflection of your right atrium, okay, in the internal jugular vein. Okay, so UGல நிறைய தடவை படிச்சிருப்பீங்க internal jugular vein. internal jugular vein ஏன் பார்க்கணும்? internal jugular வந்து ஸ்ட்ரைட்டா இருக்கு, இட் இஸ் இன் லைன் வித் ஹார்ட் இருக்கு, அதில் வால்ஸ் இல்லை. அதனால தான் நம்ம internal jugular vein பார்க்க போகிறோம். ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் திங். ஓகே, அடுத்தது இந்த internal jugular vein எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இந்த internal jugular vein எங்கே இருக்குன்னா இட் இஸ் ஈஸிலி விசிபிள். ஓகே, எங்கே இருக்குது? இப்போ நம்மளுக்கு 2 ஸ்டெர்னோக்ளிடோமாஸ்டைட் இருக்குது. இந்த 2 ஸ்டெர்னோக்ளிடோமாஸ்டைட் நடுவில் போகிறது வந்து நம்ம சூப்பர் ஸ்டார் internal jugular vein. internal jugular vein. ஓகே, ஸோ இந்த internal jugular vein வந்து
It's a direct reflection of your right atrium. Okay. So the internal jugular vein எடுத்துக்கிட்டோம்னா இந்த internal jugular vein எப்படி இருக்கும்னா இப்படி வச்சுப்போம். Okay. So இங்க பாத்தீங்கன்னா we have A C V X Y. இதான் internal jugular vein ஓட parts. Okay. இப்போ இந்த internal jugular veinல what this A wave represents? Okay. A wave represents atrial contraction. Atrial contraction. Okay. Then after A wave we get C wave. C wave. Okay. C wave is closure of tricuspid wall into the right atrium during RV isovolumetric contraction. எதுவுமே தெரியலனாலும் at least remember closure of right sided tricuspid wall. Okay. Then next is X. X is atrial relaxation. Atria relaxes. Okay. Then V wave. V wave is going to be two things happening. Okay. Whenever there is a venous filling of right atrium and whenever there is ventricular contraction, in both the cases we get a V wave. Okay. Next is Y descent. Y descent occurs during atrial emptying. புரிஞ்சுச்சா? Hope I'm clear. Okay. So it occurs during atrial emptying. Okay. Atrial emptying. Okay. So what is this giant A wave? Okay. So இது வந்து ஒரு பெரிய டாபிக் ஆக்சுவலா. ஓகே. ஐ எம் ட்ரைங் டு கன்சாலிடேட். இன்னும் சொல்ல போனால் உங்களுக்கு இன்னும் புரியணும்னா இப்போ வந்து இது வந்து S1, இது வந்து S2, இது வந்து S1. ஓகேவா? ஸோ S1, S2 and S1. இல்லையா? ஓகே. இப்போ இந்த ஃபேஸுக்கு பேர் வந்து சிஸ்டாலிக் ஃபேஸ். இந்த ஃபேஸ்க்கு வந்து டயஸ்டாலிக் ஃபேஸ். ஓகே. இல்லை, அடுத்தது S1. S1 என்னது? க்ளோஷர் ஆஃப் mitral wall, tricuspid wall. S2 என்னது? க்ளோஷர் ஆஃப் aortic wall, pulmonary wall. I will tell. அதுக்காக தான் வரேன். ஓகே, அதுக்காக தான் வரேன். நான் சில பேருக்கு புரியாதுங்கிறதுனால I am coming here. Okay. So here you have first phase called contraction. இப்போ S1க்கு S2 நடக்கல systole. Systole என்னது? Contraction of the heart. ஓகே. இங்க isovolumetric contraction and ventricular contraction ரெண்டு விஷயங்கள் நடக்கும். ஓகே, ரெண்டு விஷயங்கள் நடக்கும். இங்க closure of AV wall and tricuspid wall. ஓகே, closure of tricuspid wall and AV pulmonary wall ஆகும்போது என்ன ஆகும்? There is going to be mitral wall which is open, tricuspid wall which is open. இப்போ என்ன ஆகும்? First phase is called as isovolumetric relaxation. ஓகே, isovolumetric relaxation. இங்கே எங்கே இருக்கும்னா இவங்க ventricles ரிலாக்ஸாக இருக்கும். ரிலாக்ஸ் ஆன உடனே நம்ம கேட்டை ஓப்பன் பண்ணுறோம். கேட்டை ஓப்பன் பண்ண என்ன ஆகும்? அடித்து பிடிச்சி எல்லா பிளட்டும் வென்ட்ரிக்கிளுக்கு வரும். அடித்து பிடிச்சி எல்லா பிளட்டும் வென்ட்ரிக்கிளுக்கு வரும்போது தட் இஸ் கால்ட் அஸ் ஏட்ரியல் எம்டியிங். ஓகேவா? ஸோ இதை சிம்பிளாக சொல்லணும்னா நீங்கள் வந்து ஒரு மில்க் பேக்கெட் இருக்குது. ஓகே, இந்த மில்க் பேக்கெட்டு ஆர் ஒரு வாட்டர் பேக்கெட் இருக்குது. ஓகே, வாட் எவர் யூ வாண்ட். ஓகே, அந்த மில்க் பேக்கெட்டை நீங்கள் கட் பண்ணுறீங்க. கட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் இப்படி டில்ட் பண்ணிங்கன்னா அந்த மில்க் பேக்கெட்டில் இருக்கிற மில்க் என்ன ஆகும்? வேகமாக வந்து வெசலில் விழும். ஓகே,
வெசல்ல விழுந்த பிறகு நீங்க என்ன பண்ணுவீங்க, மீதி இருக்கிற வாட்டரையோ இல்லை மில்கையோ நீங்க ஸ்குவீஸ் பண்ணி வெளியில் எடுப்பீங்க இல்லையா? அதுதான் ஹார்ட்லேயும் நடக்குது. நீங்க கட் பண்ணி ஓப்பன் பண்ண உடனே அந்த பிளட் வேகமாக வென்ட்ரிகுலருக்குள்ள என்டர் ஆகும். அதுக்கு பேர் வந்து ஏட்ரியல் எம்டியிங். அதுக்கப்புறம் கடைசியாக மீதி இருக்க பிளட்டை உங்கள் ஹார்ட்டை ஸ்குவீஸ் பண்ணி வெளியில் அனுப்புது. அதுக்கு பேர் வந்து ஏட்ரியல் கன்ட்ராக்ஷன். புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இல்லையா? இந்த எக்ஸாம்பிள் புரிஞ்சிச்சா? ஒரு பால் பேக்கெட்டை நீங்கள் மில்க் பேக்கெட்டை கட் பண்ணோடனே டில்ட் பண்ண என்ன ஆகும், வேகமாக மில்க் வந்து வெசலில் வந்து விழும். ஆனால் கொஞ்சம் மில்க் வந்து கடைசியில் இருக்கிறத நீங்கள் ஸ்குவீஸ் பண்ணாதான் வெளியில் வரும். அதுக்கு பேர் ஏட்ரியல் கன்ட்ராக்ஷன். அண்டர்ஸ்டுட்? எஸ். ஓகே. ஸோ this is what happens. Okay, this is what happens. Okay, now the first phase is right atrial contraction. So it occurs during atrial contraction. Okay, atria contract ஆகுது. கண்ட்ராக்ட் ஆகும்போது ஆப்போசிட் சைட்லேருந்து ப்ரெஷர் வருது. ஓகே, அப்போ என்ன ஆகும், the blood will enter. Okay, your atria is contracting. Okay, when atria is contracting, okay, what is going to happen? The blood will enter into the ventricles. இப்போ இங்கே ஒரு ஸ்டினோசிஸ் இருக்கு. ஸ்டினோசிஸ் இருந்தால் என்ன பண்ணும்? The blood cannot enter into the ventricle. The blood will backflow into the vein. Okay, that is called as giant A wave. When it occurs, whenever there is a stenosis, whenever there is right atrial myxoma, whenever there is pulmonary hypertension. Okay, whenever there is pulmonary hypertension. Understood? Okay, then next is Cannon A waves. Cannon A waves. What is this Cannon A waves? Okay, Cannon A waves என்னன்னா, there is a rapid rise in A wave and rapid fall in A wave. Okay, that is called as Cannon A wave. Whenever the impulse starts from this point, okay, and spreads on both the directions, okay, then it is going to be Cannon A waves. So Cannon is operated by a person called Jack. Okay, so J for junctional rhythm, A for AV dissociation, C for complete heart block. Complete heart block. Okay, whenever you get absent A wave, okay, absent A wave, okay, absent A wave, when you will get absent A wave, when you will get absent A wave, okay, whenever your atria is not contracting, okay, whether you will get a A wave, you will not get a A wave. So whenever your atria is not contracting, just fibrillating, you get absent A wave. No contraction. Okay, absent A wave. Okay, very, very important thing. Okay, coming to next thing. Okay, next thing is we are going to see something called CV wave. Okay, so I will come to CV wave. First I will finish CV wave and then we will go to the next thing. Okay, CV wave. Okay, இப்போ we have a C wave, we have a V wave, நடுவில் வந்து X wave இருக்கு. Okay, whenever your X wave, okay, is there, it means atria is relaxing. Okay, அதே whenever your X wave is not there, it means that the atria is not relaxing. When atria is not relaxing, whenever in your heart, okay, there is a constant blood flow from ventricles into the atrium. Okay, even though your atria is relaxing, but the blood goes on hitting. Okay, and that is seen in tricuspid regurgitation. Okay, this is called as CV wave, or it is also called as Lancisi sign. Okay, this is called as CV wave. Okay, then next important thing is
next important thing is you have a AX descent and VY descent. Okay, AX descent, VY descent. Okay, so here we have two conditions, cardiac tamponade and we have constrictive pericarditis. Rendu condition irukku. Okay, cardiac tamponade, constrictive pericarditis. Okay, what happens in cardiac tamponade and constrictive pericarditis? Okay, so in the cardiac tamponade la pathina, it's a non-compliant heart. Solra pecha kekada heart. Okay, constrictive pericarditis ஒரு கெட்ட பையன் தான், பட் அது சொல்ற பேச்சை கேட்கறது. So it has a compliant heart. Okay, கெட்ட பையன் வந்து சொல்ற பேச்சை கேட்காத பையன் cardiac tamponade. கெட்ட பையன் தான் ஆனாலும் சொல்ற பேச்சை கேட்குற பையன் constrictive pericarditis. Okay, so what happens in cardiac tamponade? Okay, so imagine this is as a heart. Okay, this is the pericardium. Okay, and this is pericardial sac, and this pericardial sac is filled with blood or water, whatever it is. Okay, and it causes a tight compressions to your heart. Okay, so here we have to see two waves, X wave, Y wave. Okay, whenever your ventricle is contracting, okay, இது கொஞ்சம் கன்ஃபியூசிங்காக இருக்கும், கொஞ்சம் கவனிங்க. whenever your ventricle is contracting, okay, உங்கள் ventricle என்ன பண்ணுது, கொஞ்சம் முன்னாடி போகுது. இந்த ventricle கொஞ்சம் முன்னாடி போச்சுன்னா இந்த ஏட்ரியம் கொஞ்சம் பின்னாடி வரும். ஓகே, ஏன்னா ஸ்பேஸ் கிடைக்குது. ஓகேவா, இப்படி மூக்கும் போது இங்கே இருந்த வாட்டர் எல்லாமே இங்கே வந்துடும். இங்கே இருக்கிற வாட்டர்லாம் இங்கே வந்துடுச்சுன்னா it can relax. Okay, so you get X descent which is present. Okay, அதே whenever your atria is emptying, okay, emptyingனா இது ஓப்பன் ஆனோடனே இங்கே வர பிளட்டை ரிசீவ் பண்ணுறதுக்கு இடமே இல்லை. வர பிளட்டை ரிசீவ் பண்ணுறதுக்கு இடமே இல்லைன்னா you will get a Y descent which is absent. Okay, Y descent which is absent. Whereas in patient with constrictive pericarditis, okay, constrictive pericarditis, it's a very tight one. இது காம்ப்ளையண்ட்டாக இருக்கனால எப்பப்பெல்லாம் ஓப்பன் பண்ணுறோமோ அப்போல்லாம் வந்து விழும். ஓகே, ஸோ யூ கெட் அ வெரி டீப் எக்ஸ் டிசென்ட் and a deep Y descent. Okay, and this is called as M sign of constrictive pericarditis, and this Y descent is also called as Frederick sign. Frederick sign. Okay, so this is very very important. Okay, இதுதான் இங்கே கொடுத்திருக்காங்க. Okay, இதுதான் இங்கே கொடுத்திருக்காங்க. Whenever you have a absent, okay, Y descent, okay, it means that the patient is having tricuspid stenosis or a slow Y descent. Okay, slow Y descent, rather reduced with a slow Y descent, tricuspid stenosis. So this is the difference between the different waves of JVP. Okay, different waves of JVP. Okay, hope you understood the concept behind absent of Y descent in patients with, okay, see, constrictive pericarditis. Okay, constrictive pericarditis வந்து இந்த வாட்டர் பாட்டில் மாதிரி. ஓகே, இந்த வாட்டர் பாட்டில் மாதிரி. ஓகே, இந்த வாட்டர் பாட்டில் இப்படி அமுகுனா அமுங்கும், இப்படி ரிலாக்ஸ் ஆனால் ரிலாக்ஸ் ஆகும். அந்த மாதிரி ஒரு வாட்டர் பாட்டில் தான் கன்ஸ்ட்ரக்டிவ் பெரிகார்டைட்டிஸ். ஓகே, ஸோ இப்போ ஏட்ரியல் எம்டிங். ஓகே, இப்போ நான் வந்து என்ன பண்ணுறேன், இந்த வாட்டர் பாட்டிலை டைட்டாக பிடிச்சிட்டு இருக்கேன். இப்போ டைட்டாக பிடிச்சிட்டு இருக்கும்போது எப்போல்லாம் என்னோட வால்வு ஓப்பன் ஆகுதோ, வால்வ் ஓப்பன் ஆனால் என்ன ஆகும், இங்கே இருக்கிற வாட்டர் வேகமாக கீழே வந்து விழும். ஓகே, ஸோ யூ வில் கெட் அ X descent. Okay, you will get a X descent. Okay, then next is Y descent. Y descent is, okay, Y descent is what is going to happen? See, I will just put a paper and explain you. Since it is important, I will put a paper here. So you have a heart here,
ஓகே. ஸோ இது வந்து ஒரு ஹார்ட்னு ஞாபகம் வச்சுப்போம். இப்படி இருக்கு, இப்படி இருக்கு. ஓகேவா? இப்போ ஒரு பேஷண்ட்டுக்கு இங்கே டைட்டாக வாட்டர் இருக்கு, டைட்டாக வாட்டர் இருக்கு. ஸோ நம்மளுக்கு நிறைய டிஸ்கஸ் பண்ண வேண்டியது இருக்குது. அதனால் கொஞ்சம் எல்லாருமே வந்து கவனிக்கும் போது ஒரு தடவைலே அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்க பாருங்கள். இப்போ டைட்டாக வாட்டர் இருக்குது. ஓகே, இந்த மாதிரி டைட்டாக வாட்டர் இருக்கும்போது, இந்த மாதிரி டைட்டாக வாட்டர் இருக்கும்போது, ஓகே, இந்த மாதிரி டைட்டாக வாட்டர் இருக்கும்போது ஃபஸ்ட்டு எக்ஸ் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏட்ரியல் ரிலாக்ஸேஷன். Okay, so one thing is cardiac tamponade, constrictive pericarditis. Then y is equal to atrial emptying, cardiac tamponade, constrictive pericarditis. Okay, இப்போ first we will take cardiac tamponade. Okay, cardiac tamponade. Okay, இந்த cardiac tamponade வந்து இங்கே வந்து ஃபுல்லாகவே வாட்டர் இருக்குது. ஓகே, வாட்டர் இருக்குது. இந்த வாட்டர் எப்போல்லாம் டிஸ்பிளேஸ் ஆகுதோ, எப்போல்லாம் எனக்கு இடம் கிடைக்குதோ அப்போ தான் நான் வந்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணுவேன். ஓகே, ஸோ திஸ் ஃபெலோ, ஓகே, திஸ் ஃபெலோ இஸ் அ நான் காம்ப்ளைண்ட் ஃபெலோ. ஆனால் இந்த பையன் இருக்கான் இல்லையா, இந்த பையன் வந்து சரி பரவாயில்ல நான் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்கிற பையன். ஸோ ஹீ இஸ் அ காம்ப்ளைண்ட் ஃபெலோ. ஓகே, அந்த கண்டிஷன்ஸ்லாம் எதுவும் கிடையாது, நான் ஒத்துக்கிறேன் அப்படிங்கிற பையன். சரியா? இப்போ ஒரு பேஷண்ட்டுக்கு எக்ஸ், வாட் இஸ் எக்ஸ்? ஏட்ரியா ரிலாக்ஸேஷன். ஏட்ரியா ரிலாக்ஸ் ஆகும்போது உங்கள் வென்ட்ரிக்கிள் வில் கண்ட்ராக்ட். ஓகே, வென்ட்ரிக்கிள் வில் கண்ட்ராக்ட். இந்த வென்ட்ரிக்கிள் கண்ட்ராக்ட் ஆகும்போது இந்த வால் இருக்கு இல்லையா, இந்த வால் வந்து இப்படி மூவ் ஆகும். இந்த வால் இப்படி மூவ் ஆகும்போது இங்கே ஸ்பேஸ் நிறைய கிடைக்கும். இந்த ஸ்பேஸ் நிறைய கிடைக்கும் போது இங்கே இருக்கிற வாட்டர்லாம் இங்கே ஷிஃப்ட் ஆகிடும், இங்கே ஷிஃப்ட் ஆகிடும். ஓகே, இந்த வாட்டர்லாம் இங்கே ஷிஃப்ட் ஆகிட்டுனா அப்போ என்ன ஆகும்னா யூ வில் கெட் ஸ்பேஸ் ஃபார் யர் எக்ஸ் டு மூவ், ஓகே, ஆர் ஏட்ரியா டு மூவ். ஸோ யூ வில் கெட் அ ப்ராமினென்ட் எக்ஸ் டிசென்ட், எக்ஸ் டிசென்ட். அந்த சேம் கான்செப்ட் தான் இங்கேயும் கார்டியக் டாம்பனேட் இதில் கன்ஸ்ட்ரக்டிவ் பெரிகார்டிட்டிஸ்லையும். ஓகே, கன்ஸ்ட்ரக்டிவ் பெரிகார்டிட்டிஸ்லையும் யூ வில் கெட் அ ப்ராமினென்ட் X descent. Okay, whereas if you take a Y wave, okay, Y wave, okay, Y wave is because of emptying. Okay, emptying. ஓகே, இந்த எம்டிங் எப்போல்லாம் கேட்ஸ் ஓப்பன் ஆகுதோ அப்போல்லாம் வந்து எம்டி ஆகும். ஓகே, எப்போல்லாம் கேட்ஸ் ஓப்பன் ஆகுதோ அப்போல்லாம் எம்டி ஆகும். இந்த கேட் ஓப்பன் ஆனோடனே இந்த பிளட் ரஷ் ஆகி இங்கே வந்து ஃபில் ஆகுது இல்லையா, இது வந்து சீன் இன் கன்ஸ்ட்ரக்டிவ் பெரிகார்டிட்டிஸ், ப்ராமினென்ட் Y descent. அதே கார்டியக் டாம்பனேட்டில் இங்கே ரிசீவ் பண்ணால் அது ஒன்று நான் விட்டு கொடுத்தா தான் ரிசீவ் பண்ணும். இங்கே விட்டு கொடுக்கறதுக்கு வழியே கிடையாது, ஏன்னா ரெண்டுமே எக்ஸ்பேண்டடாக இருக்குது. ஓகே, இதுவும் ஃபில்டப்பாக இருக்குது, இதுவும் ஃபில்டப்பாக இருக்குது. ஓகே, இதுவும் ஃபில்டப்பாக இருக்குது. இப்போ விட்டு கொடுக்கறதுக்கு இடமே கிடையாது. அப்போ யுவர் blood from atrium will not enter into the ventricle, so there will be absent Y descent. Okay, absent Y descent. Okay, and one more thing here is this prominent X descent and Y descent looks like a letter M or W. Okay, looks like letter M or W. Okay, and this is called as M sign or W sign of constrictive pericarditis. And this one, this rapid fall and rise of the Y wave is called as Frederick sign.
Frederick sign. Hope understand பண்ணிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். Okay, understand பண்ணிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். Okay, so this is about your constrictive pericarditis and cardiac tamponade. Okay, yes. Okay, next is coming to heart sounds. Okay, so slow ஒன்னொன்னா முடிச்சிட்டு வரோம். Next வந்து we are coming to heart sounds. Okay, so we will see heart sounds. Okay, heart sounds. What is the significance of heart sounds? Okay, okay, heart sounds. S1, S2, S1. Okay, this S1 has two components, M1, T1, but that is very narrow, so it is not usually considered. Coming to S2, S2 has A2, P2. Okay, that is significant. Okay, around 40 milliseconds. Okay, 40 milliseconds significant. Okay, whenever this split occurs, because it is seen in young patients. Okay, seen in young patients and also in patients with right bundle branch block. Okay, right bundle branch block. Okay, so where you will get loud S1? Okay, loud S1 is seen in mitral stenosis. Okay, in mitral stenosis, where you will not get a loud S1 whenever you have calcification and atrial fibrillation. Okay, you will not get a loud S1, you get a soft S1, and in atrial fibrillation you rather get a variable S1. Variable S1. Okay, then whenever you have a hyperkinetic circulation, okay, or a hyperdynamic circulation like anemia, okay, or whenever you have a hyperthyroidism, there you will get a loud S1. Okay, and whenever your PR interval is short, okay, that means tachycardia is there, then you can get a loud S1. Okay, whenever you have a tachycardia, you have a loud S1. Whereas soft S1, okay, soft S1 you get whenever you have a calcified mitral wall or atrial fibrillation or exposure to beta blockers. Beta blockers, what will happen? The heart rate slows down. When heart rate slows down, what is going to happen is there is going to be a soft S1. Then long PR intervals. So short PR intervals here, long PR intervals here. Okay, and whenever there is a LV failure, there also you get a soft S1. Okay, then next is A to PT interval. Okay, when this interval increases, whenever it is going to be INR MR. Okay, so in inspiration, okay, inspiration, then in right bundle branch block, in RBB, and the third one is mitral regurgitation. In all these conditions, you will get a A to P interval which increases. Okay, increases. Where you have decrease in A to P2. Okay, decrease in A to P2. Whenever A closes late or P closes early. Okay, it is seen in expiration. Okay, expiration, it is seen in pulmonary arterial hypertension, expiration and pulmonary artery hypertension. In these two conditions, you will get a A to PT interval decreases. Okay, so A to PT interval decreases in DEPA, decreases in expiration,
pulmonary artery hypertension. Okay, pulmonary artery hypertension. Okay, so this is about your A to P2 interval. Okay, then splitting. Okay, whenever you have a splitting, okay, so where you can get splitting, இதுல ஒரே ஒரு விஷயம் நீ ஃபுல்லாக ஞாபகம் வச்சுக்கோனா for MRB ஒரே ஒரு விஷயம். Okay, whenever your A2 P2 split is wide, okay, and it is fixed, okay, then you think about AST. One point ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அப்படின்னா இந்த டேபிளில் ஒரே ஒரு பாயிண்ட் தான். Whenever A2 P2 is wide and fixed, you have to think about AST. Okay, AST. Okay, ஏன் AST na? So A2 P2. Okay, A2 P2. Okay, the A2 P2, okay, wider இருக்கு. ஏன்னா more amount of blood comes from here into the pulmonary artery. Okay, when more amount of blood is coming means, okay, the A2 will have, okay, A2 will have close earlier and P2 will close little late. So it is going to become wide. Okay, and every time the same amount of blood is going to come from left atrium to the right atrium. So it is going to be fixed. So you get a wide fixed A2 P2. Okay, understood பண்ணிருப்பீங்க நினைக்கிறேன் இல்லையா? So it is going to be a wide fixed A2 P2. Okay, so A2 P2 wide and fixed in aortic atrial septal defect. Okay, அது மறக்கவே கூடாது, மறக்கவே கூடாது, மறக்கவே கூடாது. Okay, coming to systolic sounds. Systolic sounds. Okay, and you have in systolic sound ejection clicks and non-ejection clicks. Okay, ejection clicks and non-ejection clicks. Okay, so what are these ejection clicks and non-ejection clicks? Okay, so okay, I'll put a paper here. Okay, so as I told you, S1, S2, S1. So here we have isovolumetric contraction. Isovolumetric contraction க்கு அப்புறம் இங்க ஒரு phase இருக்கு. Okay, இந்த phaseல தான் there is going to be opening of aortic wall and tricuspid wall. Aortic wall and tricuspid wall. Okay, whenever you get this opening as a sound, okay, sound, then it is going to be significant. Okay, where you will get in aortic or pulmonary. Okay, aortically வரலாம், pulmonarily வரலாம். Whenever it is a stenosis or aortic or pulmonary root dilatation. Aortic root dilatation. Okay, so aortic and pulmonary stenosis, okay, and aortic root dilatation. Okay, aortic root dilatation. Okay, so there you are going to get a click that is occurring during the ejection. So it is called as ejection click. Okay, ejection click. Okay, so this ejection click, okay, is sharp and high pitched sound. Okay, and it is early systolic. Okay, seen in congenital bicuspid aortic stenosis, pulmonary stenosis, and it is also seen in aortic and pulmonary root dilatation. Okay, then coming to non-ejection clicks. Non-ejection clicks should occur somewhere, okay, here. It's in the late part of the not here, it's here. Okay, part of systole. Okay, it is not because of the ejection. Okay, so it is because of the mitral valve prolapse. Okay, if this is the heart, okay, here what happens, the valve is like this.
this valve is like this. Okay, this is called prolapse. Okay, this is called prolapse. Okay, whenever there is a prolapse, suddenly what happens? This valve opens and gives way for blood to go. Okay, that is going to be a non-ejection part of the this thing. So non-ejection click. Okay, non-ejection click. Okay, so this is going to be very important. Okay, then diastolic sounds. Diastolic sounds. In diastolic sounds, you have opening stab. Opening stab. Okay, what is opening stab? The whenever your aortic valve opens, it snap opens. Okay, tup. Okay, the tup is going to be your opening stab. Okay, so it is going to be A to OS. A to OS. Whenever the A to OS is very narrow, and this narrow A to OS gap is going to indicate severe aortic stenosis. Severe aortic stenosis. Okay, and it is also seen, severe mitral stenosis. Okay, severe mitral stenosis. Okay, that is going to be this thing. Okay, and it is also seen in tricuspid stenosis. Okay, so இது எப்படி வரும்னா இப்போ இதான் வந்து ஹார்ட். ஓகே, இப்போ A2 அதுக்கப்புறமேட்டா S1. ஓகே, ஸோ இந்த பார்ட் இருக்குல்ல, இந்த பார்ட் வந்து டயஸ்டோலி. இந்த பார்ட் வந்து டயஸ்டோலி. ஓகே, இப்போ இந்த டயஸ்டோலியில் உங்களோட ஹார்ட்டில் என்ன நடக்குது? The blood is going to get filled up like this. Okay, filled up like this. Okay, இப்போ இந்த மாதிரி ஃபில் ஆகும்போது உங்கள் வால் வந்து பட் அப்படின்னு ஓப்பன் ஆகுது இல்லையா? பட் அப்படின்னு ஓப்பன் ஆகுது. அதுக்கு பெல்லோயிங் டவுன் ஆஃப் த மைட்ரல் வால். அந்த பெல்லோயிங் டவுன் ஆஃப் மைட்ரல் வாலுக்கு இன்னொரு ரீசன் வந்து இந்த A to OS கேப்னு சொல்லலாம். ஒரு இன்னொரு